नमस्कार बंधुरा दिनेश अटो सेंटर यूट्यूब चैनल पक्ष থেকে জানাই সবাইকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজ দেখে নেব টিভিএস আরটিআর এর ডিসপ্যাড বা ডিসপ্লেট কিভাবে লাগানো হয়। এলাঙ্কি বোল্ট খুলবেন, বাইরের দিকে টানবেন, পাম্প করবেন। পাম্প করলে ডিসের পিস্টনটা বাইরের দিকে বেরিয়ে আসবে। পিস্টনটাতে গ্রিজ দিয়ে দিবেন। চারদিকে সমানভাবে চাপ দিয়ে ভিতরে বসাবেন। টিভিএস এর অরিজিনাল ডিসপ্যাড দাম আছে 327 টাকা। ডিসপ্লে টিভিএস এর দাম আছে 1001 টাকা।